was also very shocking for us. Srikanth meet Panumbodu, it was like I saw myself very differently. The way my perception was of a visually challenged person had completely changed. And I realized how brilliant and smart they are, and how deserving they are, and how we all just need to treat them like us. So it's a very eye-opening film in many ways. And as far as my role goes, இது மூணாவது படம் நான் டீச்சர் ரோல் பண்ணுறேன். I think Rachisi, Kaka Kaka, இது மூணாவது படம். So I am just hoping that the streak continues and the luck factor works for us also. Undoubtedly, it's going to be a great hit, ma'am. And one more question that I would like to ask you is, this is going to be your second film in Bollywood? Actually third. Third, actually so third. After coming back after 25 years, second. Okay, so what was your experience working with T-Series? And what was your experience like, working in Bollywood with Bollywood actors? Was it like similar to what you work in Tollywood, or was it a little different? I think after you do 40-50 films, it's not about the language or about even the movie as a whole. I think it becomes more working with good people, a good journey. And I have been meeting the Malayalam cinema irundhalum seri, Tamil cinema irundhalum seri, and or Hindi. I think I've been meeting the right people, working with the most wonderful people. Tushar Hiranandani and his wife Nidhi, they are the producer and director of the film. And of course, T-Series has backed the whole film. But I think the journey with them, their intention for making this beautiful story, they've made this from their gut, they've made this with a belief. And this is a very, what can I say, this is purely love for cinema. So I think that journey, where you meet the right people and do the right content, which spreads positivity, which tells a story which is to be told, I think that's the most beautiful journey in cinema. Absolutely. ஜாப் அப்படிம்பாங்க. நீங்கள் 3 தடவை டீச்சர் ரோல் சொல்லியிருக்கீங்க. உங்கள் ஸ்கூலில், உங்கள் லேர்னர் ஸ்கூலில் பாம்பேயில் டீச்சர்லாம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? இப்போ உள்ள உங்கள் பசங்கள் உள்ள டீச்சர்லாம் எப்படி இருக்காங்க? அந்த டீச்சரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். டீச்சர்ஸ்னால் ஐ திங்க் வாழ்க்கையில் they come in நிறைய அவதாரம்ல வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் இன் லைஃப் இஸ் த மதர். ஐ திங்க் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஐ திங்க் மை மதர் ஸ்டில் மை பிக்கெஸ்ட் டீச்சர். அவங்க தான் நிறைய விஷயங்கள் தே டீச்சர்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இன் லைஃப். ஸ்கூலில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. என்னோட இங்கிலீஷ் டீச்சர் மிஸ்ஸஸ் சுஜாதா தவன் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. பிகாஸ் ஷி வாஸ் அ குட் டீச்சர், எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இட் வாஸ் மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட். என்னோட ஹிந்தி சார் தூபே. ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க இன் மை ஜேர்னி. பட் என் பசங்க கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி தேர் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் த சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் விச் தே ஆர் ஃபாண்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ். அவங்களுக்கு நீங்கள் பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா they don't have a favorite subject because they like that subject. It's always because of the teachers. So I think that's the part they play in our life. They make us love life. They make us believe in life. They teach us the right things and the path forward. Okay. And I with Srikanth, and because usually there have been a lot of biopics that were made, and I'm sure there are going to be a lot of biopics that are coming. So the first thumb rule of biopics is to glorify the person, and also which in turn makes a lot of compromises and filtering. So when it came to this biopic, what was the thing that you made sure, and the parameters that you set in your mind to not make any compromises in delivering this film, and as it is without filters? Okay. So you will be very happy since what you said now, that you make compromises. When you see Srikanth Bola, in fact you'll see the negative side of a person in this film. And Srikanth really goes bad in this film. And how Jyotika ma'am, the teacher, and Ravi Manta turn him around. That's the second half. So there's, in fact, Srikanth, when I went and met him in Hyderabad, I stayed with him for 3 days. And I realized his name is Srikanth Bola, but he's absolutely not Bola. Bola in Hindi means innocent. He's absolutely not innocent. And he's a real smart guy, and he's a wicked guy when it comes to business. And that's the quality that we got out in the second half. So I was very sure. In fact, it's very shocking. So his favorite film is Mahanati. And he said that, Mahanati, they showed the backside. And he sees all films in theatres. And he said that Mahanati showed the backside. In fact, show my backside. I went bad here. So he was very ready to show that. Very few people do that. But he allowed us to make him bad also, what he was.
That's lovely. And I actually look at this role very proudly. It's a role I think if you're very lucky you get these kind of important and supportive roles. Behind every man or every woman there's always a driving force, and it's nice to play that driving force. Sometimes I feel that really is I don't know, these characters which hold the protagonist together sometimes are very. Are the brightest characters in my eyes actually, because they are the wind beneath the wings which we don't really get to see. They are the actual unsung heroes also. So I'm very happy to play the teacher. I'm very proud of it. And both the teachers I've played in the past have been opposite. Of course, one was on the romantic side, and the other one was for a social cause. And this one definitely is extremely special, because when you padam pathina, you will see it's the way she has been. His backbone and his support in the film. Definitely it comes with a lot of responsibilities, and you have to be as real as it gets, and you have to get into the core of the character, play it as real as you can. So I think that's the best part for an actor, to be as real as you can get. Hello Jyoti. Marriage kapro என்னோட mother-in-law or my sister-in-law or they are friends. ஊர்ல இருந்து நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வருவாங்க. So I've met the real kind of women then, and I realized அவங்க இல்லைனா nothing runs, nothing works without it. பசங்களோட படிப்பு இருந்தாலும் சரி, or husband going for his job, they are there behind. இந்த டப்பா சாப்பாடு லஞ்ச் எல்லாம் பேக் பண்ணுறதுலேருந்து everything, even a child's fitness, everything has a mother behind it. இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது I realize, okay, this is where I also belong. I am also in that zone, and இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் ப்ளே பண்ணணும். And like I say, cinema is a loss. It also comes to me, and I am very, very happy and lucky that I get to choose such kind of roles also. So I always feel, along with your choices, luck is a very important factor. Madam, sir, one question to you, sir. Sir, logic, or what is the reason behind casting this hero as the protagonist here? Do you have any? While casting the hero, the protagonist character who plays a blind man, you had. Lucky to say I got the best cast that I wanted. So I wanted Rajkumar to play Shrikant. I wanted Jyotika ma'am to play Devika teacher. I wanted Sharad to play Ravi, and I wanted Alaya to play Swati. So I went to them first, and I got them all together. So they were the best that I could get for the role that I wanted, and that's what I'm really lucky that I got them, because they are fantastic in the film. Thank you. Man wanted by Amir Khan in Tara Zameen Par. He played a guy, a teacher, who would help facilitate a guy, small boy with a problematic situation. Likewise, it's a parallel situation here. He's a blind man, the protagonist. You being the teacher, would you draw a parallel to that and state that this is a female counterpart character for that? Actually, you can say that. Like I said, ஒரு woman இருந்தாலும் சரி, there's always a driving force, which is the opposite gender behind, and also the same gender. So I think, yes, definitely it is when you're always pushing somebody who's deserving forward, I think all those roles probably come into the same category. It's a very strong and a very composed and a very matured role to play. I'm very proud to be part of it. Looking forward. ஓகே மேம். அப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி. சூரரை போட்டில் வந்து நம்ம சூர்யா பிரதரே வந்துட்டு ஒரு பயோபிக்கில் வந்து ப்ரோட்டகனிஸ்டாக நடிச்சிருப்பாரு. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பயோபிக்கில் ஒரு ப்ரோட்டகனிஸ்டாகவே நடிக்கிறதா இருந்தால் யாரோட இது பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் ஏதாவது இருக்கா? ஆக்சுவலி சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இந்த கதை கேட்குறப்போ ஐ டென்ட் நோ அபவுட் ஸ்ரீகாந்த் போல. I only heard it through the script about him and learned about him through the script. So I think, like Tushar said, there are a lot of unsung people whom we don't know about, and அவங்க biopics பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இன்ஸ்பிரேஷனலாக இருக்கும். So I have no popular person in mind, but kandipa I'm waiting for something really special to come. I'm hearing a lot of scripts, and I'm just waiting for that special film to come for me to play a protagonist and take it forward. எப்போ தமிழுக்கு வர போறீங்க மறுபடியும்? நான் நிறைய கதைகள் கேட்குறேன், டெய்லி கேட்குறேன். That's why ஒரு மலையாளம் படம் I went ahead. I'm just looking for that one different film. I'm looking for something strong to do. So அது வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக I'm just open to any language, anything. I'm just ready to do the strong character. That's it. Wait பண்ணுறேன். அவினாஷ் குமார், நல்ல ஸ்ட்ராங்காக பேசுகிறீங்க, போல்டாக ஃபைட் பண்ணுறீங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு பொலிட்டிக்கல் வந்தால் கையில் பவர் நிறைய இருக்கும். ஏன் வந்து நீங்கள் பாலிடிக்ஸ் வரக்கூடாது? அப்படி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? யாருமே கேட்கல.
ஏதாவது கட்சியில் கேட்டால் நீங்கள் இல்லை சேர்ந்துக்கிட்டீங்களா? இப்போதைக்கு பிளான் இல்லைங்க. என்னோட 2 பசங்க படிக்கிறாங்க. தே ஆர் இன் 12th அண்ட் கிவிங் போர்ட் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் நான் இப்போது அதையும் இந்த ஒர்க்லேயே பேலன்ஸ் பண்ணுறேன். ஐ ஹவ் கம் டு ஃபிட்னஸ். ஸோ மெதுவாக ஒரு ஒன் ஸ்டெப் அட் அ டைம். பட் பாலிடிக்ஸ் நோ சான்ஸ். கேட்குறாங்க பற்றி ஜென்ரலாக லைஃப்பில் எப்படி இருக்கணும், ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாக எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? அது நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. பட் ஐ திங்க் கொஞ்சம் செல்ஃபிஷாக இருக்கணும். யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். I think after marriage, we are responsible for the family. We are the spine of a family. But analo, there has to be a little bit time for yourself. Or 45 minutes fitness is very important. It's not about weight loss or it's not about looking good. It's about you living longer. It's about doing nariya vishangal panla, I think. So I feel I'm doing a lot of things after being fit. Enna portha varaikkum cinema mattum is not my entire, the way I see life and success. நீங்கள் எவ்வளோ வாழ்க்கை, how much have you lived your life is the question we have to ask ourselves. So இப்போ நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறேன். I'm trying to do things which I didn't do in my younger days because I missed out because of work and family. I'm trying to accomplish all that. So I think life is a cycle and we have to fulfill everything. கடைசியில் we should say, yeah, we have lived life. 24 years அந்த மாதிரி கதை வரலைங்க. we are waiting. நாங்கள் இப்போ we are waiting for almost 10-15 years for the right story to come. அந்த நல்ல கதை வந்துச்சுன்னா we are waiting to work together. பட் அப்படி எதுவுமே வரல. இப்போ அவர் கூட நடித்ததுனால அவங்கள பற்றின ஒரு அவங்க லைஃப்பை பற்றி உங்களுக்கு என்ன கஷ்டன்றது தெரியும். ஸோ உங்கள் ஃபேமை வச்சு ஃபிசிக்கல் சேலஞ்ச் உள்ளவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அமைப்பு தொடங்கி அவங்களோட எதிர்காலத்துக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுற ஐடியா இருக்கா? See, கண்டிப்பாக the support always we want to have support, but அவங்களுக்கு இப்போ we are with a lot of NGOs. we're working towards, even in the படத்தோட promotionsல we are working towards the fundraising for the blind. நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. பட் ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா I don't know if they actually even need anybody's help. நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா I don't know if they really need a physical kind of help. But yes, நீங்கள் otherwise we are tying up with NGOs and working, and there are a lot of fundraisers happening and we are doing it towards the blind. Right now we are doing it as a group. And நீங்க சொன்ன மாதிரி of course முன்னாடி போயிட்டு definitely will work towards it again. Hi ma'am.